welcome back to our channel Tharunya Yashswini. So today we are in nursery that near to our village. We are going to show it. So మేము మీకు అన్ని ఒక్క ప్లాంట్ కూడా వదులుకున్న అన్ని ప్లాంట్స్ చూపించబోతున్నాం. So let's see. This is కాంబులానికి వేసుకుంటారు. So first let's see our nursery tour. Now this is show ఇది టేబుల్ రోజ్ మేము ప్లాంట్ చేసాం యాక్చువల్లీ. ఇదంతా చాలా బాగా గ్రో అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ మనం ట్రై చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ గ్రేప్స్. సో మెనీ రోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద గ్రేప్స్ ప్లాంట్. యాక్చువల్లీ ఈరోజు మేము నిన్న ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి మేము విలేజ్కి వచ్చాం, అందుకనే సో వి బోత్ ఆర్ టుగెదర్. సో ఇవన్నీ కూడా గ్రేప్సే, బట్ దీస్ ఆర్ దిస్ గసగస అంటారు కదా అది. దిస్ ఇస్ రోజ్. ఆగండి, కొన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ రోజ్ ఉంది, నేను చూపియాము. సో నేను మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ చూపానా, చూడండి. దిస్ ఇస్ పింక్ కలర్ ఫ్లవర్ with white mix. See, it's beautiful. So ఈ రో మొత్తం చూపించబోతున్నా తొందరగా. So this is brinjal and this is also full row of roses. ఇక్కడ చూడండి yellow కలర్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇక్కడ Beautiful. And this is maroon and that is orange. ఇక్కడ కొన్ని so many colors of roses ఉన్నాయి. అక్కడ yellow కలర్స్ అవన్నీ ఉంటే అది yellow మ్యాన్. So many rows of roses. Sorry, this is another show. This is pink one, so beautiful. Next we are going to hibiscus. This is hibiscus. These also hibiscus is pink, hello, and cherry. This is show plant. ఇది హైబిస్కస్, ఇది షో, ఇవన్నీ షోనే.